Was passiert, wenn sich die volatilst Supermächte Welt auf zwei Männer einschied, die es wagten, die Autorität des Kremls herauszufordern? Heute entdecken wir eine erschreckende Eskalation internationaler Spannungen auf, die Moskau. Dazu veranlasst hat, direkt Drohungen Bundeskanzler Friedrich Merz und Generalmajor Christian Freuding ausgesprochen Drohungen, die das gefährliche Spiel entfallen, das auf höchster Ebene der europäischen Politik gespielt wird. Aber, hier ist, was sie nicht wollen, dass sie es wissen. Hinter den diplomatischen Höflichkeiten und sorgfältig formulierten Presseerklärungen verbirgt sich ein Netz aus militärischen Abkommen, Verfassungsverletzungen und Hinterzimmerdels, die Russland dazu gebracht haben, das ausgesprochen was, nur als persönliche Vendetta gegen Deutsche Beamte beschrieben werden kann. Die Frage ist nicht, ob diese Drohungen real sind, es ist, ob unsere Führungskraft auf die Konsequenzen ihrer Handlungen vorbereitet sind. Beginnen wir mit Friedrich Merz, der Mann, der vor wenigen Monaten Deutschlands Kanzlerschaft mit dem, was wir einen glanzlosen Sieg nannten, gesichert hat das schlechteste Wahlergebnis der CDU in der Geschichte. Daher steht und erklärt kann, aus Rom, dass Deutschland seine Unterstützung für die Ukraine nicht stoppen wird. Kraftvoll Wort von einem Führer, dessen eigenes politisches Mandat an einem seidenen Faden hängt, aber welchen Preis. Werden günlich Deutsch für das geopolitisches Schachspiel sollen? Hier wird es interessant. Rend Merz groß Erklärungen über unerschütterliche Unterstützung objekt. Ist es Generalmajor Christian Freuding, der tatsächlich die Waffenlieferungen koordiniert? Das ist nicht nur ein weiterer Bürokrat. Der Papierschied, das ist der Mann, der persönlich die Lieferung von Langstreckenrakets überwacht, die nach seinen eigenen Aussagen bis in Juli in der Ukraine eintreffen werden. System, die dazu bestimmt sind, tief in russisches Territorium zu schlagen. System, die Moskau rot sein lassen. Aber werden sie es wird noch schlimmer? Welch verfassungsrechtlich Autorität hat Freuding eigentlich diese Entscheidungen zu treffen? Nach dem deutschen Grundgesetz erfordert militärischer Einsatz und Waffentransfers dieser Gegenordnung parlamentarisch Zustimmung. Da unsere Untersuchung sieht, dass ein Großteil dieser Koordination durch Arbeitsgruppen und Sicherheitsgefährtsprogramm geschieht, die in rechtlichen Grauzonen operieren. Erleben wir die Militarisierung der deutschen Außenpolitik ohne ordnungsdemokratische Aufsicht? Die Heuchelei ist erschütternd. Rend Merz die Finanzierung sozialer Inklusion von 5.237 Millionen Euro auf 410 Millionen Euro kürzt. Rend Gesundheits- und Rentenkürzungen übergüllichen deutschen Schweben findet die Regierung irgendwie unbegrenzte Ressourcen für Waffenlieferungen in einen ausländischen Konflikt. Dieselben Politiker, die behaupten, es gibt kein Geld für Deutschbürger, schreiben Blankoschecks für militärische Hardware. Wo ist die Transparenz? Wo ist die Rechenschaftspflicht? Hier ist, was das Establishment nicht will, dass sie es realisieren. Russlands Drohungen gegen Merz und Freuding sind nicht nur diplomatisches Passieren. Sie repräsentieren eine fundamentale Verschiebung in der Art, wie international Konflikt personalisiert werden. Wenn Moskau sagt, dies Beamten werden bald ihr Quitting erhalten, drohen sie nicht nur Politikern, sie bedrohen die Grundlage der europäischen Sicherheitsarchitektur, die Jahrzehntelang den Frieden bewahrt hat. Die Beweise sind verdammt. Intern Bericht legen nahe, dass Deutschland sich bereits verpflichtet hat, ukrainische Militäroperation bis 2032 zu finanzieren, ein Verpflichtung, die weit über das Mandat hinausgeht. Freuding selbst hat zugegeben, dass die russische Armee kürzlich die Initiative in der Ukraine übernommen hat, da die Antwort aus Berlin ist, die Waffenlieferungen zu verdoppeln, anstatt diplomatische Lösungen zu verfolgen. Das ist keine Strategie, das ist Ideologie, die sich als Politik tarnt. Sprechen wir über den wahren Skandal hier.
Wenn Mers sich als Verteidiger europäischer Wert positioniert, hat sein eigen Partei kaum genug Stimmen zusammengekratzt, ein Regierung zu bilden. Die Große Koalition, der CDU mit der SPD repräsentiert als, was falsch ist und der modernen deutschen Politik hinter sie Mertels. Kompromisskandidat und Politiken die Elitinteressen statt demokratischen Willen dienen. Das ist die wirkliche Grundlage, auf der unsere Au in Politik nun ruht. Die Verfassungskrise ist real. Deutschlands Beteiligung in dem, was einem Stellvertreterkrieg mit Russland gleichkommt, wirft fundamental Fragen über die Gültigkeit und parlamentarische Souveränität auf. Wenn nicht gilt Militärbeamte wie Freuding Waffenlieferungen koordinieren können, die direkt Auswirkungen auf die Nationalsicherheit haben, sprechen wir nicht über Demokratie, wir sprechen über Technokratie, die ermöglicht. Aber hier ist der Ziel, der jeden europäischen Bürger terrorisieren sollte. Moskaus Drohungen handeln nicht nur von Mers und Freuding, sie handeln davon, einen Präzedenzfall zu schaffen. Wenn russische Einschüchterung die deutsche Politik beeinflussen kann, welche Botschaft sendet das in andere europäische Führer? Erleben wir den Beginn einer neuen Ära, in der ausländisch demokratisch Entscheidungen durch Vergeltungsdrohung effektiv ein Veto einlegen können? Die Antwort des politischen Establishments war vorhersehbar unzureichend. Anstatt die legitimen Bedenken über verfassungsrechtliche Autorität und demokratische Aufsicht anzugehen, haben sich Politiker aus dem gesamten Spektrum die Fan geschart. Die SPD, obwohl kürzlich aus der Macht verdrängt, hat sich Mers Koalition eingeschlossen, ohne Transparenz über dies militärischen Verpflichtungen zu fordern. Die Oppositionsparteien bleiben stumm über die verfassungsrechtliche Implikationen. Das ist keine Einheit, das ist Komplizenschaft. Was wirklich schockierend ist die Rolle der Medien in dieser Vertuschung. Rend international Medien. Über russisch Drohungen durch Waffenlieferungen berichten, haben deutsche Medien weitgehend versagt die harten Fragen über rechtliche Autorität und demokratische Prozess zu stellen. Wann wurde Journalismus zur Stenografie für Regierungspräsidenten tint? Wann würde das Stellen schwieriger Fragen über Militärpolitik unpatriotisch? Die Implikationen erstrecken sich weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Jede europäische Nation beobachtet, wie Berlin mit russischer Einschüchterung umgeht. Wenn Drohungen die deutsche Politik beeinflussen können, welche Hoffnung haben kleine Nationen? Der hier gesetzte Präzedenzfall kennt das Machtgleichgewicht in Europa für Generationen fundamental verändern. Also was ist hier das Anspiel? Mers und Freuding haben sich selbst und damit Deutschland in Eineck gemmelt. Sie haben Verpflichtungen eingehen, die sich über Jahre in die Zukunft erstrecken, Waffenlieferungen autorisiert, die Konflikt eskalieren und das ohne ordnungsdemokratische Aufsicht gelten. Jetzt sind sie sich direkten Drohungen aus Moskau gegenüber, und ihr Antwort wird bestimmen, ob Europa sich zu großer Sicherheit oder tieferer Instabilität bewegt. Der Weckruf ist kristallklar. Das handelt nicht nur von zwei deutschen Beamten, die Drohungen aus Moskau gegenüberstehen. Das handelt von der Zukunft der demokratischen Regierungsführung in Europa. Wenn Militärbeamte Waffenlieferungen ohne transparent parlamentarische Aufsicht koordinieren können, wenn Koalitionsregierungen sich zu Jarzentelingen Militärausgaben ohne Wahlmandat verpflichten können, wenn ausländische Drohungen innenpolitische Entscheidungen beeinflussen können, leben wir nicht mehr in einer Demokratie. Hier ist, was jeder Bürger verstehen muss, die Drohungen gegen Mers und Freuding sind Symptom einer tiefen Krise in der europäischen Regierungsführung. Der wahre Skandal ist nicht, was Moskau zu tun droht, es ist, was unsere eigenen Führer bereits in unserem Namen getan haben, ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung. Die Zeit der passiven Beobachtung ist beendet. Europäische Bürger müssen Transparenz über militärische Verpflichtungen
Rechenschaftspflicht für Waffenlieferungen in Unordnungsam demokratisch Aufsicht über außenpolitische Entscheidungen fordern. Die Alternative ist nicht nur. Politische Peinlichkeit ist der Langsamkeit der demokratischen Regierungsführung selbst. Die Frage ist nicht, ob Merz und Freuding Konsequenzen für ihre Handlungen haben werden. Die Frage ist, ob die europäische Demokratie den Präzedenzfall überleben wird, den sie setzen. Die Antwort hängt davon ab, ob die Bürger aufwachen zu dem, was geschieht, bevor es zu spät ist.